Tapos may marami ng buhok. Dami yung mga white nasa hair. Siguro stress sa ako. Ay, imposible naman. Ay, nakalive. Ay, nakalive. Nakaano pala ko. Sorry. Dito yung black chicken. Okay, okay. I cut the black chicken. We're gonna cook the soup in it. So, this is silky chicken. Is it tasty, right? Ooh, black chicken. Oh no, black chicken. Oh. Ilang beses na ako nagluto dito, pero ayaw ko naman yung ano ng black chicken. So guys, magluluto na tayo ng black chicken. Ilagay natin sa cold water. Then boil in 2 minutes. Boil in 2 minutes. Then another bowl of water here. Then you can make it in a long soup. Just 1 hour, you say that. Okay, slowly boil. Mayroon na tayong recipe ngayon, black chicken soup. Okay? Good for health. Ooh. Good for health daw yun. Okay? Ang tubig dito, naka-ready na siya para dito, pero dito siya i-blanch lang siyang sandali. So, pakuluan konti, tapos hugasan, bla bla, tapos lagyan siya ng ginseng, tapos yung berries, sweet dates, luya, at saka yung ginseng. So, gano'n na yun. Ang ating soup ngayon is ginseng soup. Ooh, ginseng soup. Okay na.